Right, so I give you a few work that I need to do. Molecules of life, the quizzes, protein, DNA. Okay, semua yang saya bagi tu due date dia lambat lagi lah, 16 Ogos. So that is just for practice to you. Okay, just for today, I want to discuss the DNA. Okay, I want to discuss DNA. About 4 of you daripada 14, 4 orang dah hantar. Okay, yang tak hantar tu nanti buatlah nanti buat, lepas tu hantar. Okay, 16 Ogos nanti due date. So untuk siapa yang dah hantar ni, okay, saya akan ambil satu sampel and then kita akan discuss. Right? Okay, yang lain yang tak hantar lagi ni boleh get ready lah dengan worksheet tu ataupun you boleh tengok nota. Okay, nanti you try buat and then hantar. Alright. Untuk DNA, okay, untuk DNA, saya akan share screen saya. Sekejap. Okay, so saya akan share. Okay, kalau you tengok kat sini, kita tengok Yifi punya jawapan. Okay, Yifi punya jawapan dia dah hantar pada 10 Ogos. So kita tengok kat sini DNA and RNA molecules. So I give you this worksheet for you to do, okay, during your free times. So nanti dah siap boleh submit. So kita tengok kat sini, figure 3 below show parts of DNA molecules. Alright, and then the first question, okay, identify molecule P, Q, R, and R. So identify molecule P, Q, and R. Okay, P, Q, and R. So what is P? Kita tengok, yes, P is nitrogenous base. Betul. Okay, kalau kita tengok jawapan lain, ada kawan awak yang dah buat. Kalau kita tengok, yang lain jawab apa? Contohnya, kita tengok jawapan Azwa. Okay, Azwa punya jawapan nitrogenous base juga. Okay, ada tak jawapan lain? Ada tak jawapan lain? Awak rasa ada tak jawapan lain? Medium. Saya jawab cytosine. Cytosine tu salah. Sebab, kenapa cytosine salah? Sebab dekat sini, dia tak tulis pun ini adalah bases apa. Dia tak tulis pun dekat sini G. Okay, dia tak tulis pun dekat sini G. Dia, ni. Dia tak tulis G pun kat sini. So macam mana awak tahu ini adalah cytosine? Macam tu. So kalau yang tak spesifik macam tu, awak tak boleh jawab macam tu. Make it general. Okay, general. General saja. Jawab general saja. Okay? Okay, madam. Okay. Alright. So jawapan kedua, molekul Q, ini adalah molekul Q. So kalau kita tengok, jawapan dia adalah pentose sugar. Okay, pentose sugar. Salah. Kenapa salah? Sebab jawapan pentose sugar ni, kita ada dua. Pentose sugar ni ada dua. Okay. Gambar dah bagi DNA. So kalau pentose sugar untuk DNA, apa dia? Apa pentose sugar untuk DNA? Apa pentose sugar? Yes, deoxyribose. Jawapan yang tepat adalah deoxyribose. Okay, so salah. Okay, next adalah molekul R. Ya, molekul R adalah fosfat. Okay, molekul R adalah fosfat. Okay, next, name the basic unit of DNA. The basic unit of DNA is nucleotide, betul. Okay, identify the following, bond 1 and bond 2. So, apa itu bond 1? Bond 1 merujuk kepada sini. Okay, bond 2 merujuk kepada sini. So, what is bond 1? Bond 1 refer to phosphodiester bond. Very good. Phosphodiester bond. Bond 2 is hydrogen bond. Okay, bond 2 is hydrogen bond. Phosphodiester bond is the bond act as backbone of DNA. Hydrogen bond is the bond that connect the two bases together. Okay, two complementary bases. Right. Okay, if base sequence for strand is 5' GATC, what is the base sequence for strand 2? Ya, jawapan dia betul. Kalau dia dah bagi soalan macam ni, you kena tulis 3'. Tulis 3' dulu. Kenapa 3'? Sebab DNA adalah anti-parallel.
Kalau dia sini 5 prime, sini kena 3 prime. Contohnya, maksud dia macam ni. Kalau sini 5 prime, ke sini adalah 3 prime. Okey? Sekejap saya ambil highlight. Ada tak? Okey. Contoh, kalau sini dah 5 prime. Okey, sini dah 5 prime. Tak boleh Okey, sekejap. Saya bulatkanlah balik. Balik bulat. Okey. Sini 5 prime, sini kena 3 prime. Okey, macam tu. Itu maksud dia. Okey. So bila soalan cakap macam ni, if the base sequence for strand 1 is GATC. GATC 3 prime. Okay. If the base sequence, kalau, okay, apa partner dia? So partner dia akan jadi 3 prime CTAG. Macam tu. Okay. Alright. So jawapan kena macam tu lah. Jawapan kena macam tu. Okay. Next, give the importance of genetic information. Okay, give the genetic information. Give the importance of this macro molecule. They carry the genetic information. Okay, betul. Point, betul, 1 markah. Okay, next, give 2 structural differences between DNA and RNA molecule. So difference, dia nak 2 differences. So kalau awak tengok kat sini, dia tulis DNA is double stranded while RNA molecule is single stranded. Dia betul. Okay, actually dia betul jawapan ni. Tapi tak tepat. Even better, kalau untuk sekarang ni saya bagi betul lah. Tapi jawapan betul, DNA molecule is double stranded polynucleotide. Okay, while RNA molecule is single stranded polynucleotide. Okay, polynucleotide tu kena ada. And then pentose sugar in DNA molecule is deoxyribose, while pentose sugar in RNA is ribose. Betul, markah kedua. Markah ketiga, nitrogenous base in DNA molecule are ATCG, while nitrogenous base in RNA molecule ketiga. Betul. So kalau dia cakap kat sini, give 2 structural differences, dia bagi 3. Kan dia bagi 3 kan? Kita akan tengok 2 je. Kita akan tengok 2. So in exam, katakanlah jawapan dia kat atas ni, jawapan tengah-tengah ni salah. Kita still akan kira tengok 2 ni je. Walaupun point ini betul, kita akan bagi 1 markah. Kalau point kat tengah ni salah. Okay? Yeah? Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada soalan nak tanya tak? Ife, ada nak tanya tak Ife? Adila, ya. Adila nak tanya apa Adila? Madam, yang pentose sugar tadi tu kan, kan Madam cakap kita tak boleh tulis cytosine atau guanin tu kan? Nitrogenous base ke? Nitrogenous base. Kan macam kalau cytosine dengan guanin kan kita tahu dia 3 hydrogen bond. So dalam gambar tu dah ada 3 hydrogen bond. Okay. Okay, betul. 3 hydrogen bond, G and C. Tapi kenapa awak tulis cytosine, apa tak tulis guanin? Saya tulis guanin. Saya tulis cytosine sebab guanin kan dia punya molekul kan besar, itu Madam cakap. Dekat sini ke? Yang tak dalam gambar. Oh, dalam gambar. Molekul dia besar. Molekul dia besar sebab okay, sekarang ni soalan dia adalah identify molecule P, Q and R. So, untuk nitrogenous base ni, kita kena kita tak boleh assume macam tu unless kalau dia bagi. Kalau untuk soalan A ni memang dia bagi kan, GATC. Ni kalau sebab dia cakap if base sequence, G kalau base sequence. Tapi kalau nak argue kan nitrogenous base ni, saya tak tahu boleh diterima atau tak. So kalau untuk macam ni, sebab kita tak tahu kan, kalau tengok gambar ni, dia tak letak pun dekat situ base apa. Okay, tak letakkan base tu base apa. So nak selamat cakap tulis nitrogenous base saja. Sebab kita tak tahu. Boleh ke? Kiranya kalau dekat gambaran tu dia ada label GC. Yes, kalau ada label GC boleh. Tapi kejap saya tengok skema.
Ada yang skema dia suruh kita skema soalan berapa ni? Soalan DNA kan? Soalan skema adalah nitrogenous base. Kena general. Selagi dia tak bagi base apa, kita kena assume ini adalah general. Tak boleh tulis, kita tak boleh tulis base yang pandai-pandai je. Okey, maksud saya besar tu Adila ke Aida? Siapa tanya tadi? Adila kan? Adila. Maksud saya besar tu kalau dia lukis dalam bentuk ring. Kalau dia lukis dalam Kalau dia lukis dalam bentuk ring macam ni kan. 6 bases, 6 connect tu kepada 5. Itu kita kena assume dia besar. Kalau besar pada saiz macam ni, tak betul. Boleh? Faham. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Yife okey ke? Madam, Ya. Siapa? kalau structural differences tu kan, kalau buat smaller dengan larger boleh ke? Okay, boleh, tak ada masalah. Tapi saya punya cadangan, kalau soalan 2 markah macam ni, bagi 2 yang penting. 2 yang penting. Sebab takut dalam skema tak ada. Okay? Boleh je. Tak menjadi kesalahan. Okay, tapi nak selamat, better buat 2 yang penting. Okay? Betul, still betul Iman. Ada lagi soalan? Tak ada Okay. Alright. So, kalau tak ada, kita stop sini. Kita habis discuss pasal DNA. Alright. Kita untuk topik 2 kita dah masuk mana? Topik 2. Tak, saya dah confused. Ada 5 kelas ni. Prokaryotik, eukaryotik dah ke? Baru prokaryotik dah. Baru? Animal cell, plant cell? Belum. Okay, animal cell, plant cell belum? Okay. So, animal cell and plant cell. Okay, kita sambung Okay, animal cell, prokaryotik and eukaryotik belum? So, animal cell, plant cell, ni, okay. Sambung Okay. Animal cell and plant cell. Okay, it is bounded by plasma membrane or cell membrane. The membrane envelopes a jelly-like cytoplasm which contain nucleus, organelles, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi body, centriole, lysosome and ribosome. Okay, other cell component kita ada cytoskeleton. So dalam animal cell ni kita ada cytoskeleton. Cytoskeleton ni dia adalah protein. Protein yang akan pegang. Protein yang akan pegang protein tu macam tali tau. Dia akan pegang protein yang lain atau dia akan pegang benda-benda lain. Okay. In animal cell, we also have a pair of centriole. Okay, a pair of centriole. The food granules. Okay, and then secretory granules. Of course, animal cell lack of cell wall, does not have chloroplasts and plastid. It contain no large permanent central vacuole and tonoplast, and only temporary tiny vesicle or vacuole. Okay, animal cell ni dia ada vacuole, tapi vacuole tu hanyalah temporary. Okay, dia tak permanent macam plant cell. Okay, alright. So this is the structure of animal cell. Okay, structure in animal cell. Okay, the plant cell. Plant cell, it has unique structures. Okay, plant cell ada unique structures that animal cell do not have. Okay, so the first one is cell wall. Cell wall of plant cell is mainly made up from cellulose. Okay, made up from cellulose. So the function of cell wall to give shape and mechanical support, okay, strength to the cell. Okay, give shape and mechanical support, strength to the cell. Alright, kejap. Okay, and it also has, okay, kejap, apa dia ni? Okay, so it also has plasmodesmata.
Plasmodesmata. Plasmodesmata is located at the cell wall. Okay, plasmodesmata is located at the cell wall that allow the movement of ions and small molecules. Okay, plasmodesmata is like a tiny opening at the cell wall, tiny channel at the cell wall. If you look at this diagram of plant cell, is it? Okay, if you look at this diagram of plant cell, this would be plasmodesmata. Okay, yang bawah ni, that is plasmodesmata. It allow the movement of small molecules and ion to pass through. So from here, for example, we want to pass the water. Okay, we want to pass water from this cell to this cell. So it will pass through the plasmodesmata. Okay, and it also has chloroplasts. Okay, it possesses chloroplasts and organelles that has chlorophyll, and it will make its own food, the photosynthesis process, and also large permanent. It also has permanent large central vacuole. Okay, large permanent central vacuole, which is bounded by tonoplast. So, for example, this is vacuole. So the membrane, we call that as tonoplast. The membrane of the vacuole, we call that as tonoplast. Okay, it store food. Okay, it store food mainly starch. Okay, lack of centriole, lack of lysosome. Okay, so this is plant cell. Okay, kita tengok yang besar ni kan, that is vacuole, large permanent central vacuole. Okay, which has the tonoplast as the membrane. Okay, so this is the differences between animal cell and plant cell. We have 11 differences. Okay, we have 11 differences. I think you can read on your own. Okay, animal cell, plant cell, baca sendirilah. Okay, baca je. Okay, organelles. Okay, organelles. We're going to discuss organelles. Different organelles in plant cell and animal cell. Okay, kita ada banyak. Okay, if you look at this learning objective, the learning outcomes, if you look at these learning outcomes, if you look at this learning outcome, we have nucleus, rough ER, smooth ER, right? Golgi body, the lysosome, the ribosome, the mitochondria, the chloroplast, and centriole. Okay, all of these organelles. So for these organelles, what you need to know is you need to know the diagram, how it looks like. Nucleus ni rupa mana? Mitochondria macam mana? Chloroplast ni rupa mana? Okay, the rupa dia punya gambar tu macam mana. Okay, every organelles you must know. Okay, then you need to know the structures. Okay, for example, what is the structure of nucleus? What are the structures of nucleus? And then the functions. Function for each organelle. Itu je pattern soalan yang dia selalu tanya. Okay, right, so going to discuss the first organelle. So the first organelle is nucleus. Is it? Yeah. The first organelle is nucleus. It is double membrane bound organelle. Okay, double membrane bound organelle. We have 3 organelles that have double membrane. Nucleus, organelle pertama. Organelle kedua, apa yang Adelina? Apa organelle kedua yang ada double membrane? Apa dia? Mitochondria. Yes, mitochondria. Lagi satu, Aini? Ini double membrane. Double membrane ya. Ribosome tak ada. Nucleus, mitochondria, lagi satu, start with C. Tak dengar. Centriole. Apa dia? Centriole. Bukan centriole. Yang ada dalam plant cell. Yang ada dalam plant cell.
cell wall. Cell wall bukan Oh, organelle. bukan media. Sorry. Chloroplast. Yes, chloroplast. Tiga organelles yang ada double membrane, nucleus, mitochondria, chloroplast. Okay, so nucleus, it consists of nucleolus. Okay, nucleus ada nucleolus, ada nuclear envelope, it has nucleoplasm and chromosome. Okay, so this is structure of nucleus. Okay, nuclear envelope, chromatin, nucleolus. So this is nucleolus. Nucleolus is where DNA, RNA and proteins can be found. Okay, DNA duduk dalam nucleolus. Alright, and of course the DNA contain genetic information. Okay, genetic information to synthesize ribosomal RNA, rRNA. Okay, this is nucleolus. Okay, alright. Nuclear pore. Okay, it also has nuclear pore. Okay, pada nucleus tu dia ada nuclear pore, lubang kecil. Lubang kecil ni untuk apa? Untuk protein tu lepas dihasilkan, dia akan keluar melalui lubang tu. Okay, akan keluar melalui nuclear pore. Okay, protein from here it will exit to the cytosol through nuclear pore. And then it also have nuclear envelope. Okay, nuclear envelope. Nuclear envelope, it refer to this one. It's like sarung. Okay, sarung. Dia punya envelope, dia punya luaran, lapisan luar. Okay. Nuclear envelope, it consists of two membranes. Okay, the outer and inner membrane, the double membrane, the outer and inner membrane. And also it is perforated by pore. Okay, perforated by pore. Maksudnya tadi dia ada nuclear pore lah. Okay, nuclear pore. And also regulate the movement of molecules into and out of the nucleus. Okay, and nucleus is connected. Okay, nucleus is connected to ER. Okay, nucleus is connected to endoplasmic reticulum. Okay, is connected to ER. Okay, function of nucleus, contain the genetic material of the cell. Okay, contain genetic material of the cell. Okay, the genetic material refer to the DNA, and also it act as the center to control cell activities. Okay, so dia adalah dia macam komputer untuk control semua benda. Okay, and also it will produce RNA. Okay, so far ada setakat ni ada soalan ke mengenai nucleus? Soalan tak? Soalan ke? Tak ada. Tak ada Madam, Ya. so the RNA is synthesized by nucleolus and the nucleus, right? Ya. Ya. Okay. Alright. Okay. Okay. Let me see. Alright. So, kita tengok kepada endomembrane system. Okay, endomembrane system. Kalau kita tengok kat sini. Okay, kalau kita tengok kat sini, the endomembrane system refer to the different membranes. Okay, refer to different membranes of eukaryotic cell. Okay, different membranes of eukaryotic cell that related. Okay, related through direct physical continuity by transfer of membrane segment as tiny vesicle. Okay, so the endomembrane system adalah di mana different organelles, okay, different organelles yang dalam membrane ni bekerjasama. Okay, bekerjasama akan angkut tiny vesicle. Okay, many of the different membranes of eukaryotic cell are parts of endomembrane system. So, banyak membrane dalam eukaryotic cell ni dia adalah part of endomembrane system. Okay, so endomembrane system ni buat apa? Dia akan transfer membrane segment. Membrane segment tu dia akan transfer dalam bentuk tiny vesicle. And the endomembrane system
Okay, the endomembrane system includes nuclear envelope, rough and smooth ER, transport vesicle, Golgi body, lysosome, secretory vesicles, and plasma membrane. Okay, so that is endomembrane system. Dia melibatkan benda-benda tu. Okay, semua yang saya list, saya cakap tadi, itu adalah um, benda yang akan bekerjasama. Okay, dia adalah benda yang akan bekerjasama untuk hasilkan satu sistem yang diberi nama endomembrane system. Okay, so organelle apa yang terlibat? Organelle yang terlibat adalah rough ER. Okay, rough ER. Smooth ER. Okay, the one sinilah, ni adalah rough ER, smooth ER, and then transport vesicle, and then we have Golgi body, then we have the lysosome, and then secretory vesicle. So that is part of the organelle that involve in the endomembrane system. So they will transfer the tiny membrane segment as the transport vesicle. Okay, alright. Yang ni awak boleh baca lah. Okay, awak boleh baca sendiri. Sama juga explanation yang macam tadi tapi dalam bentuk gambar. Okay, endoplasmic reticulum. Okay, endoplasmic reticulum is the largest of the internal membrane. Okay, the largest of internal membrane. Okay, it has two types. It has rough ER and smooth ER. Okay, rough ER and smooth ER. Okay, from this diagram, what is the difference that you can see? Okay, what is the difference that you can see between rough ER and smooth ER? Apa benda yang awak boleh apa benda yang awak boleh nampak? Apa perbezaan dia? Ribosome. Okay, ribosome. Which one has ribosome? Which one Rough has? ER. Yes, rough ER ada ribosome. Smooth ER do not has ribosome. What else? Apa lagi? Shape dia macam Shape. Okay, betul. Yes, shape dia. Rough ER ni, dia punya shape adalah flatten, nipis, menipis, flatten. Smooth ER, dia punya shape adalah bentuk tubular, bentuk tubul, bulat-bulat macam tu. Okay, so that is one of the things that you can differentiate between rough ER and smooth ER. So if the question yang saya bagi dekat Google Classroom tu, kalau kita tengok gambar, you should know how to identify between rough ER and smooth ER. You need to know how to differentiate between rough ER and smooth ER. So rough ER, flattened shape, ada ribosome, continuous from outer membrane of nuclear envelope. So it is connected. Okay, it almost connected with nucleus. Okay, and the smooth ER, it has tubular shape dia macam ni, and lack of ribosome. Sebab tu dia smooth je. Okay, the lack of ribosome. The smooth rough ER, it has ribosome, and that ribosome will be synthesized. Okay, will synthesize protein for export. Dia akan hasilkan, dia macam kilang lah. Okay, dia kilang. Ribosome ni adalah kilang untuk hasilkan protein yang akan export keluar. Okay, keluar sel. Alright, so this is the differences of function between rough ER and smooth ER. Okay, function of rough ER, to pack and transport protein. Okay, to pack and transport protein. So kita nak pack, dalam dia macam Shopee. Kita dah beli barang, so dia pack. Seller to pack. Then dia akan transport protein synthesized by ribosome attached to the ER. Kalau untuk smooth ER, dia ada 4 function. First, it will synthesize lipid. Second, it will involve in carbohydrate metabolism. Third, it will detoxify drugs and poison. Yang keempat, it will store or release calcium for muscle contraction. Okay, muscle contraction. Okay, that is
endoplasmic reticulum. Lagi satu saya nak cakap, kalau awak tulis awak nak jawab kan, awak tulis rough ER. Ni kena huruf besar. R ni kena huruf besar. R kena huruf besar, E kena huruf besar, R ni kena huruf besar. Rough ER. Setiap tu kena huruf besar sebab dia adalah term. Bila term kata nama khas kena huruf besar. Okay? Sama juga untuk smooth ER. Smooth S huruf besar, ER huruf besar. Okay. Tengok kepada seterusnya iaitu transport vesicle. Okay. Transport vesicle is the membranous sac contain protein or lipid. So dia macam ni je, dia bulat. And bulat tu adalah dia berbuat pada membran yang akan membawa protein ataupun lipid. Okay. So dia nak bawa apa? Dia transport protein or lipid. Nak bawa pergi mana? Kepada Golgi body. Okay. That is transport vesicle. So from ER, okay, from endoplasmic reticulum, kalau awak tengok gambar yang endomembrane system tadi, ni endomembrane system tadi, ini daripada ER, endoplasmic reticulum, nak pergi kepada Golgi body, kita ada transport vesicle. Ini adalah transport vesicle lah, tengah-tengah ni. Dia duduk di antara tu. So dia akan bawa protein or lipid from endoplasmic reticulum to Golgi body. Okay. And kita tengok kepada seterusnya. Golgi body. Sama juga, kalau nama organelle, make sure you write in capital letter. G kena huruf besar. Okay, G tu kena huruf besar. Body tu tak kisah. B tu tak kisah. Nak tulis B kecil ke, B besar. Tapi G tu wajib huruf besar. Okay, G, Golgi, G tu. The first G. Okay, the structure consists of flattened membranous sac. Okay, consists of flattened membranous sac. And that flattened membranous sac is known as cystine. Okay, cystine. Ini adalah cystine. Okay. Ni semua ni adalah cystine. Membran yang menipis and hujung dia akan macam ada yang macam tu. Okay, bulat tu. Itu adalah cystine. Okay, cystine. And Golgi body dia ada dua muka. Dia tak tahu malu. Dia ada dua muka, talam dua muka. Dia ada cis face, dia ada trans face. Okay, muka depan adalah cis face. Masuk cis face, dia adalah receiving side. Receiving side near ER. Contohnya saya tengah menghadap awak. Saya adalah muka saya sekarang ni, saya ni adalah cis face. Saya tengah, muka depan saya adalah cis face. So saya tengah tengok ER, tengah tengok awak, endoplasmic reticulum. So belakang kepala saya, belakang saya adalah muka saya yang trans face. Shipping side. Okay, bahagian belakang. Face yang belakang menghadap ke belakang. Itu adalah shipping side. Okay, so kalau kita tengok kat sini, cis face duduk menghadap ER, endoplasmic reticulum. Dia adalah receiving side. Trans face, shipping side. Transface ni adalah muka yang mana dia akan menghadap ke plasma membran. Okay, sebab apa? Sebab apa dia menghadap ke plasma membran? Sebab dia nak export protein dengan lipid tu. Okay, alright. So the function of Golgi body, the function is, this is how I remember, MPSS. Modify, packaging, sorting, shipping. Okay, MPSS. Modify, packaging, sorting and shipping. Golgi body ni dia macam Lazada, dia macam Shopee. Dialah yang center. Okay, dia yang center yang untuk shipping kan. Nak shipping parcel-parcel. Dia lah yang kita selalu pergi. Macam tu. So dia nak shipping apa, dia nak modify apa, dia nak packet apa, dia nak sortkan apa, dia nak shipping ke apa. Dia nak modify, packaging, sorting, shipping, protein and lipid. Dia buat MPSS ni untuk apa? Untuk protein and lipid from ER. Okay, from ER. Dia buat MPSS ni, protein and lipid receive from ER. Modify tu maksudnya bila dah dapat protein, okay, bila dah dapat protein daripada endoplasmic reticulum,
dapat je mungkin protein tu tak cukup gula. Dia tak cukup gula, tak cukup karbohidrat, tak cukup karbohidrat. So dia akan tambahlah sikit karbohidrat kat situ. Okay, ataupun alamak karbohidrat terlalu banyak. So dia kena buang sikit. So dia modify. Bila dah modify, it will pack. Dah packaging. Okay, packaging. Lepas tu dia sort. Nak hantar mana ni? Nak hantar Kelang, nak hantar Johor, nak hantar Kelantan, nak hantar Terengganu. Dia akan sort. Lepas tu barulah dia shipping. Okay, Okay, itu adalah function Golgi body. Function pertama. Function kedua, dia akan produce lysosomes. Okay, produce lysosomes. Alright, apa itu lysosome? So lysosome, okay, apa itu lysosome? Lysosome is single membrane bound sac. Dia adalah single membrane bound sac. Macam tu je rupa dia. Dia paling simple. Hidup dia lah yang paling simple. Single membrane bound sac. Okay, so dalam dia tu, single membrane bound sac ni, okay, dalam dia tu ada apa? Dalam dia ada hydrolytic enzyme. Inside the lysosome, it has hydrolytic enzyme. Okay, saya buat terang ni. Ini adalah hydrolytic enzyme. Hydrolytic enzyme tu, dia adalah berasid. pH 5. Okay, lysosome dalam dia ada hydrolytic enzyme. Contain hydrolytic enzyme which is acidic. Okay, and lysosome ni, it has its own membrane. Okay, it has its own membrane, and this membrane is resistant to digestion. Membrane dia tough. Walaupun dalam dia, okay, dalam dia ada enzyme, hydrolytic enzyme yang acid, tapi membrane dia tough. Okay, it will prevent the release of enzyme to cytosol, which would destroy the cell contents. So the membrane of lysosome, dia akan prevent the enzyme from leaking. Okay, tak nak bagi sel tu mati terus. Okay, apa function lysosome? Function lysosome ni involve in intracellular digestion. Okay, it involve in intracellular digestion. Intracellular digestion of macromolecules. Okay, so dia nak digest. Okay, digest benda-benda yang dalam sel tu, dia nak digest. So apa proses yang melibatkan intracellular digestion? We have 3. First, we have phagocytosis. Digestion of food taken via phagocytosis. Yang kedua, kita ada autophagy. Okay, autophagy. Yang ketiga, kita ada autolysis. Okay, autophagy, autolysis. So what happen is, kita tengok dulu yang pertama. Digest food taken via phagocytosis. So what happen is, solid food will be ingested by the cell. Okay, once solid food datang, it will be ingested by the cell. And through the process of phagocytosis, and then dah masuk makan, dia akan duduk dalam satu tempat yang diberi nama food vacuole. Okay, dia macam vesicle, tapi kita beri nama food vacuole. So bila dia dah form food vacuole, lysosome akan datang untuk hydrolyze. Okay, untuk hydrolyze ataupun digested, the solid food will be digested by lysosome. Okay, after that, the simple food particles, okay, will be absorbed. Daripada solid food tadi, sel datang, form food vacuole, then lysosome datang. Inilah, tengok ni. Food datang, masuk dalam proses phagocytosis, and then it will form food vacuole. Okay, it will form food vacuole. And then after it form food vacuole, lysosome, which contain the hydrolytic enzyme, will fuse with the food vacuole. So it will looks like this. It will fuse with food vacuole. And then the food inside the food vacuole will be digested. Okay, dia akan digested lah. Jadi simpler food particles. And that simpler food particles, dia akan diabsorb dalam sel. Okay, itu adalah yang pertama. Proses yang pertama. Proses yang kedua adalah autophagy. Okay, autophagy. The worn out organelle,
Okay, the worn-out organelle is enveloped by a double membrane into vesicle called autophagosome. Okay, untuk autophagy ni adalah kita nak buang organelle yang dah rosak. Okay, semua organelle yang dah rosak tu kita nak buang. Kita nak buang macam mana? Proses autophagy ni lah. So what happen is, kalau kita tengok yang ni, so this is lysosome. So dalam ni, yang ni adalah autophagosome. Dalam autophagosome tu dah ada organelle yang dah rosak. For this case, we have mitochondria, worn out mitochondria. So what happen is, lysosome will fuse with the autophagosome and then it will hydrolyze the worn out organelle. Okay, boleh ke setakat ni? Boleh ke? Boleh ke semua? Senyap. Okay. Madam, what's the difference between autophagy and autophagosome? Okay, autophagy is the process. Autophagosome, once the worn out organelle, okay, for this case, bila mitochondria ni duduk dalam membrane, kita panggil tu in that state we call that as autophagosome. Autophagy process. Bila worn out organelle ni duduk dalam satu bekas, yang ada bekas tu adalah membrane, kita panggil dia sebagai autophagosome. Alright, boleh ke? Okay, boleh. Thank you, madam. Okay, welcome. So autolysis, the last process. Autolysis is self-destruction. Autolysis ataupun self-destruction. So bila kita cakap proses self-destruction, dia akan musnahkan satu sel. Semua sel ni habis. Bayangkan, semua sel ni habis. That is autolysis. Okay, autolysis. So what happen is, Allah. Okay, sini kita padam. Okay, what happen? Okay, autolysis refer to the digestion of the entire cell. Contoh sel ni dah rosak. Katakanlah sel ni dalam gambar ni old ataupun dah rosak, old or damaged cell. So what happen is, autolysis ni, okay, process when the lysosome membrane will break down. Okay, contoh this is lysosome and this is the membrane. The membrane will be broken down. Membrane tu dia akan terus broken down. Bila dia broken down, dia akan release enzyme. Dia akan release hydrolytic enzyme which is acidic. And what happen is, all things in the cell will be habis lah, destruct. Okay, habis. Dia akan semua satu sel ni habis. Okay, sebab apa? Bila dah hydrolyte, dia macam bom. Okay, lysosome membrane ni, okay, dia cakap, okay, sekarang ni sel ni dah tak function. Sel ni dah rosak ni. Okay, so what happen? It will broken down its own membrane and release the enzyme digesting the whole cell. Okay, contohnya kalau awak tengok gambar fetus kan, kalau awak tengok gambar fetus, baby in the form of fetus, dia punya jari-jari tu still connected kan, jari itik. Biasa tengok tak? Nak kena cari ya? Faham tak? Web finger, web toes, web finger. Sekejap saya cari. Kalau kita tengok mana dia? Okay. Saya stop kat sini. Right, I stop presenting here. Saya stop kat sini. Okay. Okay. Sekejap, saya share kat sini pula. Okay, kalau kita tengok wet finger tu, okay, wet finger tu macam ni.
Tu adalah wet finger. Macam tu. Macam tu. Kalau baby kan, baby, dia punya fetus tu, masa baby, kalau dalam masa fetus lagi, kita punya jari macam ni tau. Kita punya jari macam ni. Ni kita punya jari macam ni. Okay. Patutnya jari kita interconnected. Okay. So macam mana jari kita sekarang ni boleh jadi lawa macam ni? 5 separate lawa macam ni. Perfect macam ni. Disebabkan apa? Sebab lysosome tu lah. Okay, disebabkan lysosome tu. So bayangkan, kalau lysosome tu tak function, dia akan jadi macam ni. Dia akan ada sindrom macam ni. Okay, jari-jari tu bercantum. Macam ni. Okay, dia akan bercantum. Okay, macam mana jari kita boleh jadi elok macam sekarang ni? Disebabkan lysosome. Boleh? Boleh ke? Alright. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Ada soalan ke? Tak ada eh? Tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan, saya nak awak sekarang, saya bagi masa 15 minit. Maksimum. Okay, maksimum 15 minit untuk awak siapkan worksheet yang saya dah bagi dalam Google Classroom. Topik 2, prokaryotik and eukaryotic cell. Okay, prokaryotik and eukaryotic cell. Okay, yang ni. Okay, awak siapkan. Awak pergi dekat awak punya Google Classroom, pergi kepada topik 2, cell structure and function, prokaryotic and eukaryotic cell. Saya bagi masa 15 minit maksimum untuk awak buat. And then submit. Okay, submit. Dan kita check sama-sama sekejap lagi. Okay, macam tadi kita check sama-sama. Alright? Okay, 15 minit Alright. Saya tutup kejap saya punya mic. Buat sekarang. Thank you. 15 minit.
Siapa dah siap angkat tangan? Tak siap lagi? Tak siap lagi? Okay, lagi 5 minit Okay, Alia Adelina dah siap. Aini dah siap. Good job Aini. Good job Alia. Okay, tak apa, kita tunggu lagi 5 minit Madam,
Okay, so majoriti dah siap. Kita discuss teruslah ya. Okay, boleh refer kepada jawapan masing-masing. Tapi saya ada ambil 2 sampel ni. Okay, saya ada ambil 2 sampel untuk kita discuss sama-sama. Okay, so kita tengok dulu sampel pertama. Right. Okay, kita tengok sampel pertama. Okay, ini adalah sampel pertama, sampel jawapan pertama. Okay, sampel set jawapan yang pertama. Kalau kita tengok dekat sini, okay, topik 2 cell structure function, dia tanya name cell A and cell B. So cell A adalah plant cell, cell B adalah, okay, cell A adalah plant cell B adalah animal cell. Betul. Okay, 2 markah. Betul. Alright. Okay, then dia tanya give 3 differences. Okay, give 3 differences. Dia tanya perbezaan. 3 differences between this cell and the prokaryotic cell. Okay, this cell tu maksudnya refer kepada cell A dengan cell B. Ataupun kita boleh cakap eukaryotic cell. Okay, so kalau awak nak tulis macam ni pun boleh lah. Cara jawab macam ni pun boleh. Cell A and cell B have true nucleus while prokaryotic cell have no true nucleus. Okay, betul. Okay, next DNA molecule of cell A and cell B is linear while DNA molecule of prokaryotic cell is circular. Betul. Okay, so 3 markah, so dia nak 3 point. Next, cell A and cell B have membrane bounded organelle while prokaryotic cell have no membrane bounded organelle. So, siapa ni? Alia dapat perfect 5 markah. Okay, boleh? Ada soalan? Boleh ke? Alright, kita pergi tengok sampel kedua. Sampel kedua, kita tengok jawapan apa. Okay, sini boleh tulis name cell A. Betul, cell A adalah plant cell B adalah animal cell. Betul. Okay, give 3 differences. Eukaryotic cell contain membrane bounded organelle while prokaryotic cell does not contain membrane bounded organelle. 1 markah. Eukaryotic cell contain large 80 S huruf besar ya, Palih. S tu huruf besar. 80 S ribosome, okay. Sama juga was prokaryotic cell contains small 70 S ribosome. Eukaryotic cell has linear DNA while prokaryotic cell has circular DNA. So perfect 5 markah. Ada tak jawapan lain? 3 differences ni ada tak jawapan lain? Yang lain ada tak? Ada tak jawapan lain? Sama je ke? Sama, madam. Sama, okay. Alright. Okay. Madam, boleh lukis table tak? Tak boleh. Tak boleh ya? Tak boleh. Okay. Alright, okay. Okay, next one, kita pergi kepada soalan seterusnya. Figure 2 shows a typical structure. Name the label organelle and state their function. So, organelle A. Apa itu organelle A? Falih cakap rough ER. Okay, rough ER, pack and transport protein. So, kalau kita tengok ni, cara dia tulis rough ER. Okay, R huruf besar, E huruf besar, R huruf besar. So, betul lah. Okay, organelle A betul, rough ER. So, next kita tengok dia punya function. Function adalah pack and transport protein. Betul ke? Betul tak? Okay. Rough ER, pack and transport protein. Okay, jawapan betul tapi tak lengkap. Okay, synthesized by ribosome attached to the ER. Kena cakap lengkap. Okay, tapi kita bagi je lah betul. Okay, sini kita bagi betul. So, dapat 2 markah. Organelle B. Organelle B adalah organelle B. Okay, organelle B ni okay, kita tengok organelle B. Organelle B, Falih jawab smooth ER. Smooth endoplasmic reticulum. Ada tak jawapan lain? Ada tak jawapan lain selain smooth ER? Ada tak? Anyone? Ada tak? Smooth ER. Ada tak jawapan lain? Kenapa awak cakap Golgi body? Sebab dia ada yang tu.
Yang tu apa? Apa? Tu. Siapa cakap tadi? Dia ada 2 face. Adila, yes. Okay, selain 2 face, okay, so first smooth ER ni salah Smooth ER, salah. B adalah Golgi body. Kenapa B adalah Golgi body? Sekejap, sana sikit. Dia ada yang ni, cisternae. Dia ada cisternae. So, dia adalah Golgi body. Okay, cisternae. So, kalau macam ni, kita tengok dalam exam, smooth ER salah. So, dia punya function pun salah. Terus salah. Dia akan jadi dependent. Okay, dia akan jadi dependent. Kalau organelle salah, function terus salah. Dan kita tengok organelle C. Organelle C adalah mitochondria. Okey, betul. Organelle C adalah mitochondria, site of cellular respiration. Organelle D. Apa organelle D? Nucleus. Betul. Organelle D adalah nucleus. Contain genetic material. Betul. So dekat sini daripada 8 dapat 6 sahaja. Okay. Next kita pergi kepada soalan seterusnya. Kejap saya. Madam, kalau yang mitochondria tu kan saya tulis mitochondria tak apa kan? Mitochondrion. Oh boleh? Okay, kita tengok jawapan awak. So kita tengok okay, organelle A, RFER, betul. Pack and transport protein, betul. Golgi body, betul. Modify packaging sorting, okay, betul. Mitochondria, betul. So perfect, 8 markah. Okay, alright. Dan kita pergi kepada seterusnya, iaitu yang ni. State two main components. Two main components of membrane organelle B. Organelle B adalah Golgi body kan. Dia tanya membrane Golgi body diperbuat daripada apa? Kita punya membrane, kita punya plasma membrane diperbuat daripada apa plasma membrane kita? Dalam plasma membrane kita ada apa? Apa dia? Apa dia Adila? Phospholipid. Ya, so jawapan mestilah tulis jawapan awak akan jadi jawapan awak kan. Cis phase transphase ni salah. Dia tak tanya structure. Dia tanya component of the membrane. So jawapan awak adalah phospholipid. 2 markah, so dua jawapan lah. Lagi satu apa? Lagi, membrane ni diperbuat dari apa lagi? Phospholipid. Dekat plasma membrane ada apa lagi? Adila? Protein. Boleh. Tak suka tulis ni. Tak lawa. Okay, phospholipid dan protein. So sama juga kalau kita tengok kat sini. Membranous sac and lumen. Okay. Jawapan kedua. Example jawapan kedua. Membranous sac and lumen. Salah lah. Okay, sebab dia tanya membrane punya komponen. So, phospholipid rupa dia macam ni. Allah. Dan protein. Kan, protein. Tak reti lah guna tak lawa. Okay, yang tu. Alright. Okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada tak? Ada ke? Tak ada Mida, Ya. kalau function mitochondria tu kan saya buat to provide energy in the form of ATP, boleh tak? Okay, technically betul to provide energy in the form of ATP. Tapi dalam Campbell, dalam syllabus kita adalah site for cellular respiration. Itu lebih tepat. Saya takut dalam exam dia tak terima. Betul je to provide energy in the form of ATP. Tapi kalau kita ikut syllabus, itu jawapannya, site of cellular respiration. Okay, Mida. Thank you. Welcome. Alright, kita pergi kepada seterusnya iaitu mitochondria. Okay, mitochondria. Organelle seterusnya adalah mitochondria. So, apa itu mitochondria? Mitochondria adalah struktur yang besar. Okay. And mitochondria adalah salah satu organelle yang ada double membrane. Dia ada outer membrane and inner membrane. Outer, inner. Antara outer and inner membrane ni dia ada intermembrane space. Okay, dia ada intermembrane space. And mitochondria also have matrix.
Okay, it's like cytoplasm. Okay, it's like fluid. Okay, tapi kita panggil sebagai matrix. Inside the matrix, it has DNA and enzyme. Okay, dalam matrix tu ada banyak benda such as DNA and enzyme. And it also has cristae. Cristae refer to infolding of inner membrane. Kalau bahagian berlipat, okay, bahagian berlipat yang infolding tu, the infolding of inner membrane, we call that as cristae. Tapi katakanlah bahagian yang tak berlipat, contoh dekat sini kan, bahagian yang tak berlipat sini, ataupun sini. Okay, itu adalah inner membrane. Inner membrane dengan cristae lain. Okay, so tengok nanti gambar betul-betul, dia label yang bahagian mana. Alright. We also have outer membrane dah cakap, inner membrane ada infolding called cristae, and then it has intermembrane space between the outer and inner membrane, and it also have the matrix. Okay, matrix. The matrix consists of enzyme, consists of ribosomes, and consists of mitochondrial DNA. So matrix tu ada enzyme, ada ribosome, ada DNA. Disebabkan dia ada DNA, dia dikenali mitochondria ni is known as semi-autonomous organelle. Apa yang dimasukkan dengan semi-autonomous organelle? It refer to organelle that able to replicate freely. Saya buat star sebab dia selalu tanya bahagian ni. Apa dimasukkan dengan semi-autonomous? Okay. Semi-autonomous organelle refer to organelle that able to replicate freely. Why it can replicate freely? Because it has its own DNA. Okay, because it has its own DNA. Dia boleh replicate, hasilkan satu. Why? Because it has its own DNA molecule. Okay, so the function of mitochondria, site of cellular respiration. Okay, we're going to learn about cellular respiration in topic 5 semester 2. Okay, that is function. Yang ikut dalam syllabus kita itu adalah function untuk mitochondria. Alright, ada soalan? Soalan ke? Okay, tak ada Okay. Next we go to chloroplast. Okay, chloroplast. Chloroplast is the organelle that can be found in plant cell, not in animal cell. Okay, it is also one of organelle that have double membrane, outer and inner membrane. And semi-autonomous organelle, so we have two organelles that are semi-autonomous, mitochondria and chloroplasts. Okay, mitochondria and chloroplasts. Okay, the inner membrane divide chloroplast into intermembrane space. So kalau kita tengok, mana dia ada tak gambar? Chloroplast, okay, this is structure of chloroplast. It has outer membrane, it has inner membrane, it has thylakoid. Sekeping tu kita panggil sebagai thylakoid. Sekeping duit shilling tu kita panggil sebagai thylakoid. A stack of thylakoid, bila shilling tu disusun secara bertingkat, kita panggil dia sebagai granum. Lebih daripada satu tingkat, grana. So kita tengok kat sini ada 4 grana. Lamella is the one that connected one granum to each other. For example, this granum connect to this granum, and this granum by lamella. Dia macam jambatan. Stroma refer to the matrix of chloroplast. Okay, stroma is matrix of chloroplast. Okay, stroma is a matrix of chloroplast. And inside the stroma, it consists of many thylakoids, enzymes, DNA, starch granules, and ribosome. Okay, dalam stroma ni ada ada satu enzim yang paling banyak di muka bumi ni. Okay, di muka bumi ni, satu enzim inilah yang paling banyak di dunia. Apa nama enzim tu? Apa nama enzim tu? SES. Dah belajar? Hisham. Enzim dalam stroma yang paling banyak dalam dunia ni. Tak ingat. Okay, ingat balik yang SES ni, ingat balik
topik fotosintesis dalam Kelvin cycle. Apa nama enzim? Apa nama enzim tu? Apa dia? Louder please. Rubisco. Yes, Aini. Rubisco. Okay, the enzyme is Rubisco. Okay, saya type nama dia. Rubisco. Okay, itu adalah enzim. Enzim yang penting, yang paling banyak dalam buka bumi ni yang akan digunakan untuk hasilkan glukos. Okay. Then we have thylakoids. Thylakoids is can be found in the stroma, contain chlorophyll to trap light energy. Okay, thylakoids ni dalam dia ada chlorophyll. Chlorophyll ni ada banyak photosynthetic pigments. The function is to trap light energy. Okay, as I said, thylakoids can be stacked into granum, plural grana. Function of chloroplast, site of photosynthesis. Site of photosynthesis. Tempat di mana fotosintesis berlaku. Okay. Alright, boleh ke? Setakat ni okey ke? Soalan? Okay, alright, okay. Nice. Then kita pergi kepada ribosomes. Okay, ribosomes. Ribosome is small dense granules. Okay, each composed of 2 subunit. Dia ada large subunit, dia ada small subunit. Large subunit, small subunit. Okay, both made up from rRNA and protein. So dia diperbuat daripada rRNA dengan protein. Dia boleh jumpa kat mana ribosome ni? First, it can be suspended freely in cytosol. Dalam cytoplasm tu kita boleh nampak dia. And another place that can be found, it is attached to the ER or nuclear membrane. Dia akan duduk dekat rough ER or nuclear membrane. Okay, function of ribosome, site of protein synthesis. Tempat yang di mana dia akan hasilkan protein. That is the function of ribosomes. Okay. Free ribosome. Maksud free ribosome ni bukan dia percuma, tak. Bukan dia boleh beli macam tu, tak. Free ribosome maksudnya kalau ribosome yang kita jumpa dekat dalam cytosol. Okay, ribosome yang kita jumpa dekat dalam cytosol adalah function dia adalah untuk hasilkan protein yang akan digunakan dalam sel tu sendiri. Okay, dalam sel tu sendiri. Kejap okay. Alright. So, free ribosome dia akan hasilkan protein yang akan dihasilkan dalam sel tu sendiri. Okay. Kalau ribosome, the ribosome that located that attached to on the rough ER, that type of ribosome will synthesize proteins to be exported. Okay. So ribosome yang attach ke ER tu, dia akan hasilkan protein untuk eksport keluar, bukan untuk guna dalam sel. Okay. Alright. Centriole. Okay, centriole. Centriole is the hollow cylinders present in pair, held at right angles to each other, okay, located in centrosome near the nucleus. Okay, centriole ni boleh jumpa dekat dalam animal cell sahaja. Plant cell do not have centriole. And centriole, this is centriole, it is arranged in 90 degrees. Okay, dia dalam bentuk pair and dia dalam bentuk 90 degrees. Susun dalam bentuk 90 degrees. Yang ni, macam ni. That is centriole. Centriole punya pair. And that centriole is located in the centrosome. Macam centrosome tu adalah dia punya rumah. Rumah, dalam dia ada centriole yang duduk berpasangan secara 90 degrees. Okay. Function of centriole help to organize assembly of microtubule during cell division. Okay, help to organize assembly of microtubule during cell division. So dia akan digunakan semasa cell division, mitosis. Okay, mitosis, meiosis. So dia akan expand up the microtubule punya protein. Okay.
Okay, next kita ada soalan quiz time. Okay, please click the link that I give you in the WhatsApp group. Okay, click the link that I give you in the WhatsApp group and then insert the code. Okay, insert the code 75342. Okay, 75342 and answer the question. Alright, click the link. Okay, kita baru ada seorang. Click the link that I give you in WhatsApp group and then insert the class code. Boleh? Boleh ke? Okay, baru ada 2 orang. Kita ada 14. Answer the question. Madam, macam mana nak tekan jawapan dia? Macam mana nak tekan jawapan dia? Tak boleh ke? Tak ada. Tak ada. Sepatutnya kalau kita dia jawapan. Sekejap, Yang lain ada masalah tak? Tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh. Ada. Baru Sekarang keluar. ada. Oh, okay, faham. Saya kena tekan multiple choice dulu. Alright, sorry. Memang ada lagu Okay, cepat. 100%. Baru 10 orang jawab. Okay. Saya close Alright. Insert results as slide. Okay, kalau kita tengok ada juga yang jawab B, ya Allah. Okay. Jawapan dia adalah Chloroplasts dan juga Mitochondria. What are the two semi-autonomous organelle? Okay, ada juga yang jawab B, Lysosome. Celah mana? Faham tak? Ada ke tak? Ke baru masuk ni? Okay. The two semi-autonomous organelle is chloroplast and mitochondria. What is meant by semi-autonomous organelle? Atira? What is meant by semi-autonomous organelle? Able replicate freely Able to replicate freely. Very good. Why? Iman? because Okay, boleh. Atira jawab lagi. Okay, Atira jawab. boleh jawab. Because it has its own DNA. Very good. Because it has its own DNA. That's why it can replicate freely. Right? Okay. Then we move on to the next one. Okay. Okay, plasma membrane. Plasma membrane ini penting Okay, soalan favorite ni. Dia boleh boleh suruh awak lukis, boleh suruh awak identify structure. Dia suruh boleh awak buat essay. Okay, so macam-macam dia boleh bentuk soalan dia boleh tanya daripada plasma membrane ni. Alright, plasma membrane described by the fluid mosaic model. Okay, the model yang kita panggil bila kita describe plasma membrane adalah fluid mosaic model.
Then you have to know why it is called as fluid, why it is called as mosaic, why it is called as model. Model tak payahlah, fluid mosaic tu. Kenapa kita panggil sebagai fluid, kita panggil sebagai mosaic. Okay, first, plasma membrane is proposed by S.J. Singer and G.L. Nicholson. Saya rasa form 3 kot belajar benda ni, saya ingat lagi. Saya rasa masa saya form 3, saya suka topik ni. Okay, saya suka belajar plasma membrane. Okay, fluid mosaic model, apa dimasukkan dengan fluid? Okay, first, membrane is composed of 2 layers. Membrane is composed of 2 layers of phospholipid ataupun kita panggil sebagai phospholipid bilayer with globular proteins embedded in the bilayer. Dia ada 2 layer macam ni. Okay, it has 2 layers and it has protein that embedded in the bilayer. Okay, so what is meant by fluid? Apa yang dimaksudkan dengan fluid? Fluid adalah refer to phospholipids and protein move laterally. That is fluid. Phospholipid and protein, it can move laterally. Maksudnya, what is meant by laterally? It can move side by side. Okay, side by side like this. Okay, side by side, side by side. Okay, next, mosaic. Mosaic refer to, okay, what is mosaic? It refer to proteins are embedded in the phospholipid bilayer like the mosaic ties embedded in mortar. Itu maksudnya mosaic. Protein refer to, proteins are embedded in the phospholipid bilayer. Okay, macam ni. Ni adalah protein. So protein ni dia tertanam. Embedded tu maksudnya tertanam. Dia tertanam dalam phospholipid bilayer. Kena ingat apa maksud fluid, apa maksud mosaic. Boleh? Okay, so kita pergi kepada terusnya. Okay, so kalau kita tengok gambar yang ni, kita ada 2 layer of phospholipid bilayer and also has protein that embedded in the bilayer. Okay, as you can see in this diagram, it consists of different type of structure. Okay, dalam plasma membrane, based on fluid mosaic model, it has different structure, such as carbohydrate chain, glycolipid, glycoprotein, phospholipid bilayer, hydrophilic head, hydrophobic tail. Okay, we're going to discuss further after this. Alright, kita pergi dulu yang ni. Okay, for plasma membrane accounted for apophytic molecules. Dia akan tanya, apa maksud apophytic molecules or apophytic characteristics? Apophytic molecules meaning that it has hydrophobic region and hydrophilic region. Hydrophobic region and hydrophilic regions. Okay, hydrophobic and hydrophilic. Yang takut pada air and yang suka pada air. Hydrophobic is non-polar. That's why dia tak suka air. Hydrophobic refer in plasma membrane, the hydrophobic part is the tail. Okay, in the phospholipid, the hydrophobic part is the tail. Hydrophilic, okay, the water loving is the head. Okay, the head of phospholipid. Alright. So this is one of the structure. Okay, one of the structure in plasma membrane. So the first one is phospholipid. So phospholipid, it has hydrophilic heads. Okay, hydrophilic heads. Ni contoh macam ni Dia ada hydrophilic head. Hydrophobic tail. Hydrophilic heads of phospholipid facing upwards. Dia akan menghadap keluar. Hydrophobic tail, dia akan facing inward. Okay, dia akan facing macam ni lah. Facing inward. Facing inward. Alright. So molecules that can pass through phospholipids are small molecules. Water, urea, gases such as oxygen, CO2 and lipid soluble substances, dia boleh lalu dengan senang je kat sini. Okay, dia boleh lalu senang. Molecules that cannot pass through due to the charge, due to the large molecules, refer to ions, polar and the large molecules such as glucose. So these
these molecules that cannot pass through, they need protein. Okay, they need protein to pass through. So next structure, in plasma membrane is proteins. We have two types of proteins. We have integral proteins and peripheral proteins. Integral protein refer to protein that fully or partially embedded. Dia integral protein ni maksudnya dia refer kepada protein yang tertanam. Okay, yang ni tertanam sepenuhnya ataupun tertanam secara separuh. Separuh macam ni. Tertanam separuh ni macam C ni. Okay, yang C ni dia macam tertanam separuh. Okay, itu adalah integral protein. Integral protein refer to protein that is fully embedded ataupun fully embedded macam D ni ataupun partially embedded macam C. Okay. Peripheral proteins are the proteins that attach to outer and inner surface. So peripheral proteins looks like this. It just attached. It does not embedded. Okay, it's not embedded. Dia tak tertanam. Dia attached sahaja. It looks like this or it can be like this one. A ni. Okay, that is peripheral protein. Right? Boleh ke setakat ni? Boleh ke? Boleh. Okay, nice. Okay, next we go to the next one, carbohydrate chain. Carbohydrate chain, next structure yang ketiga. Carbohydrate chain ataupun kita panggil sebagai oligosaccharides. Okay, carbohydrate chain or oligosaccharides. Okay, carbohydrate chains is the one, this is carbohydrate chain. It can be found on the outside. Okay, dekat luar. Kenapa duduk dekat luar? Sebab function dia sebagai cell identity markers or cell identity recognition. Contohnya kalau kita nak, macam sekarang kan ada masa PKP sekarang ni, kan ada kempen bendera putih tu kan, kalau awak pernah dengar, kempen bendera putih tu. Kalau siapa yang masalah keuangan, ada masalah, dia akan kibarkan bendera putih dekat luar rumah dia. Kenapa? Sebagai dia punya identiti lah, sebagai dia nak bagi tahu orang, oh dia ni tengah struggle. Sama juga macam kes ni. Sama juga dalam plasma membrane. Okay, konsep dia sama. Plasma membrane ni, dia ada carbohydrate chain. Macam bendera untuk bagi tahu dia punya identiti. Okay, identiti. Oh jap, aku ni macam ni. Macam tu. Itu dia punya role carbohydrate chain ni. Okay, so if the carbohydrate chain, kalau carbohydrate chain, that carbohydrate chain attached to protein, for example macam ni. Ada tak gambar lagi besar? Tak ada Okay, if the carbohydrate chain, okay let me, this one ke? Okay, if the carbohydrate chain attached to the protein, we call that as glycoprotein. If the carbohydrate chain attached to lipid, phospholipid, it called as glycolipid. Okay, so kita tengok balik. Okay, gambar dekat sini. Letak, okay, yang ni. Kecil sini. Okay, gambar kat sini hujung ni. So, kalau kita tengok carbohydrate chain, if it is attached to protein, we call that as glycoprotein. But if it attached to phospholipid, we call that as glycolipid. Boleh ke? Setakat ni? Boleh Boleh ke? Ada nak tanya? Ada nak tanya tak? Clear? Clear? Alright. So okay, kita pergi kepada kolesterol. Seterusnya. Okay, yang pertama tadi kita ada apa? Guys? Kaipeng, first tadi kita ada apa? Kaipeng, boleh tak beritahu? Yang first tadi, structure, plasma membrane, kita ada apa? Kaipeng? Fluid mosaic. Itu model. Structure.
Structure. You tidur ke? Tak ada. And then Ada apa? ada apa? Saya pun tak tahu ada apa. You rasa ada Oh, apa? ada Ada you, ada phospholipid saya. bilayer. Ada phospholipid bilayer. Ada phospholipid bilayer. Okay, that's the first one, Kai Peng. Ah. Phospholipid bilayer. Good. Falih, yang kedua. Ada carbohydrate chain. Ada carbohydrate chain. Very good. Yang ketiga. Aini. Ada protein. Aini, ada apa lagi? Aini, setakat ni kita bincang. Ada? Protein. Protein, pandai. Ada protein. So yang keempat ada kolesterol. So dia ni ada kolesterol dekat badan kita ni. Kalau awak rasa awak ni overweight, awak rasa gemuk sikit, salahkan kolesterol dalam kita punya phospholipid. Okay, dalam plasma membrane. So kolesterol can be found between phospholipid. So antara phospholipid tu ada kolesterol. Mana dia? Kita tengok. Yang ni. Dia duduk celah-celah between phospholipid. So when you draw the structure of plasma membrane based on Flick Mosaic model, make sure you draw the cholesterol between phospholipid. Okay, so the function of cholesterol, kenapa kena ada kolesterol dekat plasma membrane ni? Increase flexibility. Okay, and flexibility refer to just now I said that plasma membrane is fluid mosaic model. So fluid tu maksudnya dia boleh pergi side by side. Flexibility itulah maksudnya flexibility. Dia boleh bergerak. Okay, bergerak ke tepi, ke tepi, ke tepi. Itu flexibility. And function and also cholesterol stabilize the membrane structure by regulating the fluidity of the membrane. So it will stabilize the plasma membrane by regulating the fluidity. So tak adalah nanti bila awak pergi, contoh nanti dah habis COVID, nak pergi Genting. Nak pergi Genting Highland sejuk. Lepas tu masuk pula Snow World. Ambil kau. Sejuk Genting tu dah sejuk. Masuk pula Snow World, lagi sejuk. Tak adalah awak masuk Snow World tu, awak kejung, beku macam tu. Tak ada lah. Sebab apa? Sebab badan awak ada kolesterol. Plasma membrane awak ada kolesterol. Dia akan stabilize the membrane structure. Contohnya, bila waktu sejuk, temperature yang sejuk, dia akan prevent close packing of phospholipid. Dia tak bagi phospholipid tu duduk dengan dekat. Kenapa bila dia duduk dekat, dia akan solidify. Dia akan keras, dia akan kejung. Macam tu. Okay? So, bila cool temperature, cholesterol will prevent close packing of phospholipid and slow down solidification. So, tak adalah badan kita macam solid kejung macam tu. Okay, itu masa cool temperature. Kalau warm temperature, okay, nanti dah habis COVID dah habis, dah boleh rentas negeri, nak pergi mana? Mana negeri paling panas dekat Malaysia ni? Siapa tahu negeri paling panas kat Malaysia ni? Perlis ke madam? Betul. Panas gila kan? Panas gila Perlis tu. Perlis tu dah lah panas. Okay, memang panas. Katakanlah COVID nanti, okay, habis COVID ni macam nak pergi padang besar lah kat Perlis tu. Kalau awak pergi padang besar dekat Perlis tu, tak adalah awak cair kat sana. Tak adalah badan awak cair. Sebab apa? Sebab kita ada kolesterol. Kolesterol ni masa dekat warm temperature, it will reduce membrane fluidity. So tak adalah membrane awak ni jadi bentuk cecair, lembik macam slime tu. Okay? Macam mana dia boleh reduce membrane fluidity? By preventing free movement of phospholipid molecules. So dia tak bagi sangat phospholipid molecules ni bergerak-gerak. Boleh? Okay. Boleh ke setakat ni? Sikit je. Kita habiskan plasma membrane dan kita habis. Alright. Kita pergi kepada function. Ini adalah function plasma membrane. Function plasma membrane sebagai barrier, protective barrier, and then it is selectively permeable membrane. It only allows movement of molecules such as lipid soluble substance, non-polar, and small molecules.
dia selective membrane. Dia hanya select benda-benda yang dia boleh, a few molecules yang boleh pass through. So molekul yang boleh lalu adalah lipid soluble, non-polar molecule and the small molecules. Benda tak boleh melalu adalah charged ions, polar and large molecules. So this is the function of plasma membrane. Yang ini adalah function of membrane protein. Okay, lain function untuk plasma membrane lain, function membrane protein lain. Membrane protein ni refer kepada protein yang protein-protein yang ni. Okay, protein-protein yang ni, okay, yang duduk banyak-banyak ni apa functionnya? Selain buat menyemak kat sini, ada dia punya function dia. Membrane protein tu function dia buat apa? First, dia untuk transport. Channel protein, carrier protein. Dia adalah untuk transport. Okay, benda-benda yang besar tadi, benda-benda molekul yang tak boleh lalu tadi, dia akan gunakan channel and carrier protein. Protein act as enzyme. Dia ni juga sebagai enzyme untuk catalytic function. Dia akan catalyze. Dia tukar A kepada B. Daripada reactant tukar produk. Function dia. Dia juga untuk signal transduction. Okay, signal transduction. Dia macam reseptor. Okay, dia macam reseptor. Okay, contoh dia kita yang ni adalah reseptor. Dekat protein tu ada reseptor and then neurotransmitter bind macam tu. Yang keempat, untuk intercellular joining. Dia nak join sel A, nak join dengan sel B. Macam mana dia nak join? Macam mana dia nak melekat? Menggunakan sel ni. Okay, cell recognition. Nak jumpa, okay, nak recognize. Contoh, sel A ni, sel C lah pula. Sel C dengan sel D. Sel C ni nak hantar something pada sel D ni. Macam mana dia nak jumpa? Macam mana dia nak recognize? Melalui glycoprotein. Okay, bendera putih tu. Okay, bendera putih macam saya cakap tadi. Okay, bendera putih. Yang last sekali adalah attachment to the cytoskeleton and extracellular matrix. So, membrane protein ni adalah untuk attach cytoskeleton. So, ini adalah cytoskeleton. Yang macam tali ni, okay, ini adalah protein sebenarnya. Tapi dalam bentuk macam tali ni. Tali tu macam mana? Cytoskeleton tu dia bukan terapung macam tu je, float je. Macam float lah, dia tak floating. Dia bukan ada magic. Tak, dia akan attach. Attach kepada siapa? Attach kepada protein. Tengok ni. Dia attach kepada protein and extracellular matrix. Boleh ke? Guys? Boleh ke? Ada soalan ke? Ada soalan tak? Okay, tak ada Okay, yang ni saya nak cakap sikit-sikit je. Saya nak cakap sikit. Bila dalam exam ataupun kalau dalam soalan, ini soalan yang awak jumpa, dia suruh bagi. Okay, protein. Protein is one of the structure in plasma membrane. Give two protein. Two example of protein. Awak tak boleh bagi channel ataupun carrier protein. Salah. Bila kita discuss pasal protein, in terms of plasma membrane punya explanation, you must use integral and peripheral proteins. Okay, channel protein, carrier protein, salah. Boleh ke? Dan bila boleh guna juga? Bila boleh guna bila kita cerita pasal cell transport. Cell transport. Okay, 2.4 nanti. Chapter 2, 2.4. Ataupun kita guna masa sini. Bila kita explain function of membrane protein in terms of transport. Then we use channel carrier. Boleh ke Kai Peng? Good question. Bagus soalan. Alright. Okay. Yeah. This week, assignment for this week, I want you to do flip grid. Ada siapa-siapa pernah try buat flip grid tak? Ada tak siapa-siapa cikgu ke apa-apa pernah guna flip grid dalam kelas? Ada tak? Tak ada. Okay. Okay, kalau tak ada saya explain. Okay, flip grid is like TikTok, okay, tapi education. Before TikTok exists, flip grid exists dulu. Okay, but it's more to education punya type. Okay, education punya type. So, later after this class, I will assign one question to you.
via Flipgrid. Via Flipgrid. You have to record your response. Maksud record, awak kena record video. Awak kena record video, awak jawab, contoh saya tanya, apa nama saya? So awak kena record video awak jawab soalan saya. Contoh, nama saya adalah Puteri Balkis binti Muhammad Ishli. So awak kena record video awak tu. Bila awak record, awak boleh ikutlah, awak nak tambah filter ke, nak letak hashtag ke, apa ke, semua ikut suka. Maksimum adalah 1 minit. Saya akan tetapkan 1 minit lah punya video ataupun 45 seconds. Kejap je, tak payah lama-lama. I will ask regarding plasma membrane. Later I will ask regarding plasma membrane. So, later I will assign and I want you to submit before our class next week. I want you to submit on maybe before Thursday. I want you to submit the video before next Thursday. Boleh ke? Boleh. Boleh, kenapa? Kai Peng? Cikgu must selfie tak? Apa dia? Must selfie video tak? Yeah, you must show your face. You must show your face. Saya tak nak pixelate macam ni. Dia letak pixelate kan. Tak nak. Dah lah sepanjang kelas Falih seorang je buka kamera. Saya cakap seorang. So saya dah lama tak tengok awak ni. So tolong record video, nampak muka. Alright. See you. I think that's all for today. See you tomorrow. We're going to discuss 2.3 and then we're going to do tutorial for tomorrow. Nanti esok saya akan assign satu soalan berkaitan apa yang kita belajar just now and then we're going to do tutorial together. Mungkin esok kita start dalam 8 suku, boleh tak? Ataupun 8.30 macam, tak nak 8.30 lambat sangat. 8.20, boleh tak? Boleh, madam. 8.20. Pukul 8, saya bagi 20 minit lah. Macam tadi macam lama, macam saya try bagi 15 minit pun lama juga. 20 minit saya bagi masa untuk awak buat soalan yang saya akan assign kejap lagi. Ataupun esok ke. Ikutlah. Malam nanti ke. Saya akan assign satu soalan ni dekat Google Classroom. So esok saya bagi masa 20 minit untuk awak buat. Lepas tu kita esok kita start kelas, kita terus discuss. Right? Boleh ke? Saya cakap seorang ke? Boleh, madam. I rasa. I rasa. Bye. Assalamualaikum. Jumpa esok. Thank you guys. Terima kasih, Madam. madam. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.